So I'll share yesterday's case study sheet first, and then we'll see what's going to happen today. So what I expect to do today, is one, just do some activity on this cash flow statement. Your help you will be doing, and see how this cash flow statement rolls out. No need to do it in full. That can be your assignment. See, the GrainEd website, you must have gone there, and you must have seen there are a lot of courses, and each course session wise some presentation, the content has been presentations or any other documents have been uploaded, and this assignments, if you have to do some assignments, these assignments are sheets are there, you can take and work on it. So for this our course also, mainly this sheet I have, we can upload and you can download and you can work on it. Just take and practice if you wish, so that you can get a better understanding. So we'll just familiarize how this is happening, okay, here today with the project we have discussed. Okay, then we can have an overall discussion about other cases. Overall discussion. I will no need to go into detailed cash flow statement preparation. That can be done as assignment. You can do it. But what are the parameters which go into each of this? What all should be considered, etc. Whatever you wish, whatever you, so that you can have a broader understanding of different activities. How these are all things which come up in your life, and you can have an understanding. We can have a discussion on what are the parameters, what are the different forms of money which have to be managed when each of these situations arise in our life. And when you discuss some 2 or 3 of these sorts, then tomorrow a new thing comes, how to approach it, it will be clear to you. And if you can take the cash flow and put your figures there, the cash flow statement is ready. A miniature form of cash flow statement is ready. Okay, fine. This is one thing. Then if you have the time, we can launch our next section, that is basic accounting principles. How so now this is there. So now which will be I think our Archana, Nasiba, and all those they will be Anandu, they would be studying that in detail. I think maybe even now they have started it. So accounting, how those are happening. So for others also it will be useful. Okay, so we'll start with our this one. Okay. Why don't you, any one of you can say who is coming in, and just try to fill in some figures here. So I'll just introduce you to this thing. This is project housing. You give a title to this. Then I have done this for 12 months from first month of the project starts with 12 months. Then I have mentioned here, all this amount is mentioned in rupees lakhs. I think all of you know what rupees lakhs is in Indian system. We say lakhs rupees. 100,000 is called 1 lakh. So I have mentioned it lakhs. Then this is the format which is going. I just introduced you to this format yesterday. It has 2 blocks mainly. Block A says sources of fund. That is the technical term normally used by financial people, or you can call it receipts. Normally the technical word used is sources of fund, which means to this particular project, what are the various sources from which you are expecting the fund to come in, from where
fund is expected to come, or in our simple understanding of what we have discussed, from which form of money we are getting amount money into this project, from which form of money is being converted to our project receipts. Then block B is exactly the opposite, and the technical term normally used is application of fund. Where is this fund? This fund which is sourced here, where is this fund being applied? Where is this fund being used? So application of fund, use of fund, or simply payments. So now I think the terms are clear. Sources of fund and application of fund. Here also you will mention again the different forms of money, different forms in which this money is going out. Fine. Is this clear? Yes, sir. Oh, fine. Who is coming in? Who is coming in with the first month? Who is coming in with the first month? So at first bank deposit, we will have 10 lakhs of bank deposit. Okay, you just say the scenario and I will write it. So we will have the. You say the purpose also. You can say the purpose and go forward. You are going to take 10 lakhs from bank deposit. Yes, so 10 lakhs from bank deposit. Okay. And so bank loan is 40 lakhs. So what should you should tell me what I should be writing in each column. We are going to specifics now. Okay. Yes, bank deposit, should I write 10 lakh? Should I write 10 lakh? Yes, sir. First month? Yes, sir, 10 lakh. Fine. Then? Yes, and bank loan we get 40 lakhs. Should I write 40 in bank loan? Yes, sir, 40. First month? Yes, sir. Fine. And so disposal of assets. Disposal of assets means maybe what I meant was maybe in the Vishnu, I think like so gold and all. No, gold. I have written gold sale. Maybe I meant the sale of that house. Maybe if you want, after so many years, if you want to sell off this. Oh, so should I write that? Yes, yes, sir. Okay, I'll say sale of. Don't think that first day itself we are thinking of selling it. If you want, I can. I'll write here sale of house. No need, we can see what will happen. We can see. Yes, sir. You can tell anything. You can tell anything you want. Sir, at the first month, salary savings will be 0. So because still we will be in the rented house. What do you mean by salary savings? So like what we are saving from our expenditure, right? Okay, so you are not going to give anything from your salary to this project, right? Yeah, yes. At first we won't be giving, but later we will start to pay. I'm asking. I'm just come on, focus. You have only first month in your target. Now you should be when you're preparing the cash flow statement, everything, the total scenario, everything we have discussed. Now total scenario, what is going to happen, 6 months, 4 months, 5th month, how much time will take for this project to complete. Everything is there in your mind now. Now cash flow statement preparation is a different game altogether. Different game, what I mean is, here you're coming to the specifics. You're going to plan month by month. Month by month you're going to plan, because cash flow means ultimately everything is cash. So the concept is now clear. The project objectives, the broad outcome of the project, everything is clear. Now cash flow that is where things are happening.
Ultimately, cash flow is the area where things are happening. So this is what your management is all about. Okay, fine. Okay. So rent from new house also will be 0 in the first month. Okay. And so gold sale can be according to the money that we have in our bank deposit or cash. You can Yes, plan yours. yes, sir, we can plan. Again, I've told you, no concept discussion here. I know Yes. you know everything. Now you should plan your financial statement. This is you planning your financial statement, yeah. Okay. So now gold sale is also 0. Sir. You are not going to sell any gold first month. Yes, sir. Fine. 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 So now payments, right? So you want to go into the payment or okay, you go into the payment. So construction, at first we need to pay about. So I think first we need to pay for the materials, right? The first month, the materials. I cannot write here material. That is in I your mean, mind. like That is in your mind. I will not write anything except this whole positive integers here. And 0 also. So maybe 10 lakhs. Sir, our rent. So our rent will be 15,000. This is what rent? So the rent of the house that we are staying now. Okay, I'm saying 0.15. Okay, Yes, is sir. that 0.15 right? Yes, sir. 15,000. Okay. So I don't think so. We need to pay EMI at the first month itself. Sir, I think it's 0 only for me. Sir, income tax is the usual amount that we pay. I mean, there's no change in the income tax, sir. Fine. So it's just same. So how much tax you are paying? You can say. Again, you should say that you should tell me the figures. Yeah, this is something you don't worry about whether figures are right or something, and that we all discuss here. I'm saying, how is this going to come up? That's what you should say. Okay, so 15,000 or 20,000. It's a 20,000. Registration can also come. You can say, you can tell anything. Wait. So like the land. Write all this. So land registration. All this is part of the project, no? Yes, sir. I just told registration. You decide. So like 40,000. So 40,000. 40,000. Okay. Anything else that we have? Building tax or something which we discussed. Yes, sir. Then what other thing came up was repair and maintenance. That's maintenance. Yes, sir, but maintenance won't come in the first time, so it's 0. Everything you can say, whatever you can say. So, building tax comes when we are building or constructing the site, like that. So the building tax is the tax. Building tax? So the tax that we need to pay when we are constructing building. Actually, I'll just for everyone to be clear, I'll tell you. Can anybody say what is building tax, and when are we going to pay? And I think it's the value of the property. No, Jyotish is having a doubt whether in the April whether first monthly building tax സംശയം. So can you help him? Sir, one time tax alle.
വൺ ടൈം ടാക്സ് അല്ല, ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് എവിടെയാ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മള്? അല്ല, അത് വൺ ടൈം അടച്ചാ പോരെ, അല്ലാണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. വർഷത്തില് ഒരു പ്രാവശ്യം അടച്ചാ പോരെ, മതിയോ? പിന്നെ ടാക്സ് വരും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വീട് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് വല്ലതും അറിയോ? എവിടെയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം, എങ്ങനെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ജനറൽ. സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ തിങ്. വൺ ഓഫ് ദ കേസ് സ്റ്റഡീസ് which, or see, in the initial discussion yesterday I showed you tax was something which we discussed. So now comes tax. So just tell, can anybody say, this is a general understanding, what is this building tax? How do you pay building tax? To whom are you paying? Building tax is same as property tax. Okay, some people call it property tax. Yes, right. So then a property tax is for the building that we pay a specific amount according to the building's cost. To whom? And to the government. Okay, to how do we pay? That is what Vishnu was saying. We pay it only once, one time, all these things. So I think we pay it in a regular basis only, like monthly. Regular. Is it monthly? Sir, I think municipal office lo poയിട്ട് അടയ്ക്കാ തോന്നുന്നു. Oh, not sure. അതർവൈസ് അല്ല, അതർവാണ് പറഞ്ഞത്. സർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അതർവാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആദ്യം. Yes sir, yes sir. Otherwise saying municipal office. And I think we paid yearly. Archana says what? വില്ലേജ് ഓഫീസ്. Village office. സാറ് വില്ലേജ് തന്നെ Village, municipal. സാർ വില്ലേജ് ഓഫീസ്. Village office 3, municipal office. സാർ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ? അല്ല, ലോക്കൽ ബോഡി. Local body, അതാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ വാക്ക്. Local body. Sir, it's municipality only, right? So local bodies. Who said municipality? Local body? No? Jyotish. Jyotish said. What was your point, Jyotish? What was your point? I think a local body is also municipality. What you said is local body is the same as municipal office. Yes sir. Okay, fine. Anything else? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പറയൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഒക്കെ പറയൂ. വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് പറഞ്ഞോളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദിസ് ക്ലാസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് നോട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് ഡു അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രം വിത്തൗട്ട് എ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹൗ ദ സൊസൈറ്റി വർക്ക്സ്. ഹൗ കൻ യു ഡു ദാറ്റ്? അപ്പോൾ ദ പോയിന്റ് ഹിയർ ഇസ്, ഇവിടെ വന്ന വാക്കുകൾ നോക്കൂ. വില്ലേജ് ഓഫീസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഗിവൻ ടു ദ ഗവൺമെന്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് യെസ് ഓർ നോ? Yes sir. യെസ് സാർ. ഫൈൻ. ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പല ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുറേ ഓഫീസുകളുണ്ട്, കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. Yes sir. ഫൈൻ സാർ. പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സും ലോകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പറയുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് വന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് ഉള്ള വേറെ വാക്ക് വന്നു. ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം, ഈ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. എന്തിനാണ് ടാക്സ്? ഈ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വേറെ വാക്ക് പറഞ്ഞു, അനദർ കോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി 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 യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ടു യു. ഐ എം സേയിങ്, ഇൻ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ്. Leave aside the income tax. See, just can you give me examples of three types of taxes you pay, which you have heard? Sir, income tax, government service tax. Not government service. You mean the goods and GST? It's a GST. That is goods and service tax. Okay. Goods and service tax. Income tax. Then building tax. Something else? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. Anybody? Property tax also. Property tax. Okay. Building tax and property tax നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പും കൂടെ. സെസ്. സെസ് ഒരു ടാക്സ് അല്ല, സെസ് ആണ്. എന്നാലും സെസ് എഴുതുന്നു ഞാൻ. ബട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് വേറൊരു ടാക്സ്. നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ കൊടുക്കും? നിങ്ങൾ വിഷ്ണു എന്തിനൊക്കെ ടാക്സ് കൊടുക്കും? വിഷ്ണു ഓർ എനിബഡി ഹിയർ, മനു അല്ലെങ്കിൽ അതറോ, എന്തിനൊക്കെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? പറഞ്ഞോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് തിങ്ക്. അർച്ചന പറയൂ, നസീബ് പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ സിബിലി പറയൂ, എന്തിനൊക്കെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്?
ബിൽഡിംഗ് ഈ ടാക്സ് വണ്ടി ഓടുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ? റോഡ് കൂടെ വണ്ടി ഓടുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ വെഹിക്കിൾ ടാക്സ്, സെയിൽസ് ടാക്സ്. സെയിൽസ് ടാക്സ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ. വെഹിക്കിൾ ടാക്സ് ആണോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആരാ പറഞ്ഞ വണ്ടി ഓടുന്ന കാര്യം? അല്ല സിബിലി സാർ. സിബില് പറഞ്ഞത് വെഹിക്കിൾ ടാക്സ് അല്ലേ? അതെ. അതായത് ടോൾ പറ്റുമോ? ടോള് അത് ടാക്സ് അല്ല, അത് വേറൊരു സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ടോൾ എഴുതുന്നില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു. ടോള് ടാക്സ് അല്ല. പറഞ്ഞോളൂ. സർ റോഡ് ടാക്സും വെഹിക്കിൾ ടാക്സും ഒന്നാണോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. അതേ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അതേന്ന് വയ്ക്കാം. പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഹിയർ, ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഷീറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ടാക്സ് എന്ന ഷീറ്റിലേക്ക് ഞാനിത് കൊണ്ടുപോകണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഐ എം വർക്കിംഗ് ഹിയർ. Oh my God. I am working here. Okay, fine. Okay, working here. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെഹിക്കിളിന് ടാക്സ് വന്നു, ബിൽഡിങ്ങിന് ടാക്സ് വന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇവിടുന്ന് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ജസ്റ്റ് സീ ഹിയർ വാട്ട് ദ പോയിന്റ് ഐ എം മേക്കിംഗ് ഹിയർ. ദ തിങ് ഈസ്, നമ്മൾക്ക് കുറേ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെഹിക്കിൾ, നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കും. കാറാവാം, ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് ആവാം. റൈറ്റ്? ആർ യു ഓൾ വിത്ത് മീ? യെസ് സർ. നമ്മൾ ഭൂമി വാങ്ങിക്കാം അല്ലേ? ഭൂമി വാങ്ങിക്കാം, വീടൊന്നുമല്ല, ഭൂമി, വെറും ലാൻഡ്. ജ്യോതിഷ്, only land. We have not constructed a house or something, right? Yes sir. Yes sir. Okay. നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് വെക്കാം, ഹൗസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിംഗ് വെക്കാമല്ലോ, ഇല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുക്കൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ. നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. മാൻമെയ്ഡ് സാധനങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അതിന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ സേയിങ് ദിസ് ഇസ് മൈ ലാൻഡ്, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വി ഹാവ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ ബിൽഡിംഗ്, ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അഗെയിൻ വി ഹാവ് പർച്ചേസ്ഡ്. ഓക്കെ. ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു വലിയ സാധനമാണ്. ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനമല്ല. നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പല മന്ത്രിമാരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പലതരം ജോലികളിൽ ഒന്ന് പലതരം ജോലികളുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി സബ്സിഡികൾ, സർവീസുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് ലൈസൻസുകൾ തരുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റിസനും ഓൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള ടാക്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല. വാഹനം നോക്കുന്നത് ആരാ? മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കാം. അതിനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. കാറും മോട്ടറൊക്കെ അവരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ലാൻഡ് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? നസീബ, അർച്ചന, എല്ലാവരോടും കൂടെ ചേർന്നാ ചോദിക്കണേ. ജ്യോതിഷ്, വില്ലേജ് ഓഫീസ്. ഹൂ സെഡ് ദാറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസ്? സിബിലി എന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസ്. വില്ലേജ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ട്. Jyotish, in our place, there is in India, in all places, in all states, there will be something called village office. Okay, fine. Yes. Okay. Yes sir. And Sibili says, which is true, that village office is the office where they collect the tax for regarding of land. Suppose you have just a land, only land. Fine. Okay, sir. Okay. ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡിന്റെ മുകളിൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അത് കെട്ടിടം വേറെയാണ്. അത് കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ വീടായിരിക്കാം, ഇറ്റ് മേ ബി എനിത്തിങ്.
എവിടെയാ? സാറേ നമ്മളെ ബിൽഡിംഗ് മാത്രല്ലേ കൂട്ടണുള്ളൂ. എന്താണ് മോനെ? ആ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമായിട്ടല്ലേ സാർ ആ ടാക്സിൽ ആ കൂട്ടണല്ലോ? അല്ല, ലാൻഡിനും ടാക്സ് കൊടുക്കണം, ബിൽഡിങ്ങിനും ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ആ. ലാൻഡിനും ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ഫോർ യു. ലാൻഡിനും ടാക്സ് കൊടുക്കും, ബിൽഡിങ്ങിനും ടാക്സ് കൊടുക്കും. സോ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഥർവ് പറഞ്ഞതുപോലെ, അഥർവ് പറഞ്ഞില്ലേ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിലാണ് കൊടുക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ when other said it is municipal office, Vishnu said it is local body. What is local body and what is municipal office? Can anybody say the difference? Difference or similarity? Jyotish said both are same. Can anybody explain this more if you know? Municipal office is a type of local body. Municipal office. Can you mention other type of local bodies? Panchayat, corporation. Okay. Wonderful. Panchayat office, corporation. Fine. Okay. In India, okay, in India, ഇങ്ങനെയാണ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്. വേറെ നല്ല വാക്ക് ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് പകരം ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ്, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കാണും, ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഓൺലി ഇൻ കേരള, ഇൻ ഓൾ ഇന്ത്യ വൈസ് ഇങ്ങനെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് 3 ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അതിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസായിട്ടായിരിക്കും അത് വരിക. പഞ്ചായത്തായിരിക്കും. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഓക്കെ, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് തന്നെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയാം. What I was saying is, this is the 3 types of local government office. If you are staying in a village, it may be in a panchayat area, your local government is panchayat office. The one point I am saying here is understanding when you say the government, this is slightly not related to finance, but as I said, finance is not just about finance, understanding of our society, and that is what is reflected in a society, in any financial aspect, statement or anything. So here what I was saying is, tax is something, forget income tax and goods and service tax. Tax is property tax is something you pay to the government because you own something there and you want to use it. Okay, so that is why see vehicles are you pay your tax to motor vehicles department. Land you pay to the village office, you go to the village office and pay. Building you go and pay to the local government. പഞ്ചായത്ത്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത്. ഇനി എന്ത് ഇതെടുത്താലും, ഇനി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗവൺമെന്റ്, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫർദർ. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, സി, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എനി പ്രോപ്പർട്ടി, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി കാർ, വെഹിക്കിൾസ് ഓർ ലാൻഡ് ഓർ എനിത്തിങ്, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ്. അൺലെസ് you register something, you cannot use it, any property, anything. If you want to use it, you have to register it. Then there may be some things where you want licenses and permissions. Without that, you may not be able to use something. Then if you have some property, you may have to pay tax. See, and for each of this you have that government there. You have the government, and it is simple to understand, because see, if you want to register a vehicle, where are you going to register, Vishnu? If you want to register a vehicle, where are you going to register? Motor vehicle office. Motor vehicle department. If you want to get your license to drive a vehicle, where are you going? Motor vehicle department. Motor vehicle department. To simply understand what a government is, what are these taxes, what are the various payments you to do to the government. Simple way of understanding it is, government, there are various government departments, and government, I outlined 3 functions of the government department. Three. There may be mainly you can broadly classify into 5 or 6. That's all. Of 3 things. One is, every government department some government departments are entrusted with some properties which a citizen owns or operates in the society. Somebody should be regulating that. So regulating means totally it comes under 3 broad activities. One, you should register it. You should register. So if you buy a vehicle, you should register.
If you buy a land, you should register. If you buy a building, you should register, or construct a building, or buy a building, you should register. I mean, construct a building, because the building is being constructed, you should register. Fine. And for anything which a person is owning, he has to pay tax. So the same government department which has registered only there your records will be there, and there building has to be registered with panchayat office, municipal office, or corporation. So you pay the tax there. Land registered through a registration department at the village office. Can you hear me? Can you hear me now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, but Sir, in screen കാണുന്നില്ല. between lightly it was breaking. Yes. So land is being registered at the village office. So you have to pay your tax at the village office. Building is being constructed and it's being registered. When you finish the building, you register it at the municipal office or the local government. So you pay the tax there. Simple. Similarly, if you want to do something in your building, do something means you want to start a small unit. Rishikesh was saying he want to start a small unit in the house. You want to start a small tailoring unit. Your you or your sister or your mother or your brother, anybody has to start a small tailoring unit in your attached to your house. You should get permission for that. That permission will be given by not by motor vehicles department or village office. It has to be given by the panchayat office. In your land, suppose you want to do some quarry work. Quarry, you are operating a quarry in your land. അതിന് പെർമിഷൻ കിട്ടണം, ലൈസൻസ് കിട്ടണം. അത് എവിടെയാണ് കിട്ടുക? വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി കിട്ടണം. ലാൻഡിലാണ്. വണ്ടി ഓടിക്കണം, അതിന് എവിടെ ലൈസൻസ് കിട്ടുക? മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ. So why I now the income tax and GST are different things. Income tax is something when a person, we have already discussed, you get income, you pay the income, and that is paid to the central government. That is paid to the central government. Goods and service tax is different. That is an indirect tax. What do you mean indirect tax? Income tax is you earn income, you pay. Direct tax. Income tax is direct tax. You earn profit, you earn income, you pay based on a slab, you pay. Goods and service tax is an indirect tax. Why you call it indirect tax? Actually, when Jyotish is purchasing something, Jyotish gives the tax to the person who gives you that service, right? And that person in turn gives it to the government. Fine? Okay. That is good. More about goods and service tax is later if time permits only. So this is how the tax system operates. Okay, so car any property means there are different types of property, and all these are being concerned with different government offices. That's why you have to go and pay in different offices. So the village office nalla confusion. Sadish, I can share that sheet. Sadish. Yeah, 1 second. So this is something general which information I said. I hope it was useful. Was it useful? Yes, sir. Understanding of what the government various tax system is. We can, if you want to know more about GST etc., we can have it, or in your, you can ask for a separate course, and that can be, we can have it. Okay, was this discussion useful? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So we just came out of the cash flow statement, but that is not a problem. Why I did this is because don't think I just went astray, because this was one of our taxes, it was one of our area which you came up. So I thought we'll touch this. That's all. So now we were discussing about building tax. So now it is clear. Jyotish said, and about one-time tax. Jyotish said when you are going to pay tax. So when will we pay the tax? We will be paying the building tax only when the building is complete, right? And Yes, sir. it is paid normally every year. It's not like the vehicle one-time tax. It's normally it is paid every year to the concerned municipal office or panchayat office or corporation. Fine. Yes, Fine. Okay. Now I want you. Everybody can come in and discuss this 1 month
cash flow, what are the flaws in this, how do you agree with this, do you disagree with any of the elements in this? Before you starting discussing, I'm telling you this format. You can see here, see receipt total. I have put a formula here. Can you see that formula? You can see that formula in that bar here. That is, no, don't worry about you know how to operate an Excel sheet, spreadsheet. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Many of you know. So because I have just totaled all this and I have applied a formula here. So that is receipt total. Similarly, the payments application total, I have put all this and I have totaled it here. That will be the total of all this. It is 10.7 lakh. And when this much is the amount which you are receiving in that month, and this much is the amount we are paying, fine. Then this much will be the amount which is left with us. Are you clear on what I'm saying, friends? Yes, sir. Closing balance. That is what that is the meaning of the word closing balance. Closing balance. That means you have received this much, you have paid this much, which means you are left with this much money. That is called a closing balance. So here closing balance means at the end of month 1, you have an amount of 39.25 lakhs with you. And you can see this in the next month, what happens? Opening balance. That opening balance is carry over. So the formula is, I have just copied that value to as opening balance. That is correct, no? Isn't that correct? Yes, sir. Yes. Okay. And next month again, I will be receiving something, and that opening balance plus this much will be the total receipt. Then again, I will pay something. Then that total will be here. Then this receipt total, including that opening balance minus payment, will come as a closing balance. This is how the cash flow statement is prepared. Is it clear, Ayon? Is it clear to everyone, or anybody having doubt? Yes, sir. Sir, I have a doubt, sir. Can you explain it again? Once more. Okay. Ridish, just see this. This is the format. What I am saying is, when I started this project on January 1st, maybe January 1st, I don't have any money with me to this project. This project is starting on a clean slate. So what is the opening amount left with me? I have put it 0. ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് 0 ഓക്കെ പറയണേ. 0. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then I am Jyotish has given me a receipt details here. Bank deposit, this much is coming. Or each form of money is being converted to this project, diverted to this project. He said 10 this, 40 this, and I have put this receipt. Here I have added a row which is nothing but totaling this all, including the opening balance. If I add something opening plus all these, I am adding, and it comes to he says 50. Is this right? Is this okay? Yes, sir. So far. And then again, Jyotish has deployed the funds, payment application of fund or deployment of funds. He said this much is going to be given for this. And I have just totaled all out in this column. See that formula is applied. C50, row C15 to row C21 has been added. So what is left over with me? What is this one? Row 12 total minus row 22 total. I have got the closing balance. That means I have that much amount left over with me when my first month ended, as on January 31st. Is that clear to everyone? Yes, sir. It is. Yes, It sir. is. To everyone. So naturally, February 1st starts with opening balance 39.25, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. I have just simply copied that value here, and there will be a total of all this here. Again, deployment will come, and the total will come here, payment total. So the balance will again change. This way, it is going to happen. Is this clear, friends? Yes, sir. Now Yes, I sir. got Yes, it. sir. Yes, sir. So now critically see how you should now critically and appreciating. If you want to appreciate, you can appreciate. If you want to have any difference of opinion, you can say that. Just comment whatever you want to say about this first month cash flow statement which our dear Jyotish has prepared. I don't think I can bring all this into.
if you want to see something, I can scroll it down. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് prima facie, what do you think? There is a one elephant in the room എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ there is one big problem with this. There is one Sir, big എന്താണത്? You can get the whole loan amount in the first month. Whole loan amount, Jyotish has said whole loan amount 40 lakhs ആണ്. But you will not get the whole amount in first month. So Jyotish, the first point this Vishnu was making is you will not get the loan amount total for the first month. Okay. Housing. So that is a general information which I think everybody should have. Housing loan, normally you will not get the total amount. Suppose 40 lakhs is sanctioned. Normally they don't give like that. Archana, do you know how they give housing loan? So by stages they will do. How stages? Depending on Parnyo? Anybody? Sir, the time that the construction takes. Construction, they will have different stages of construction. Itra കഴിഞ്ഞാൽ they will give this much. After that they will give this much. After that 30%, they may give like that only. Fine. Yes, sir. So that is one thing. Again I am asking, suppose they are giving total 40 lakhs at one go. Suppose they are ready to give that. Suppose Vishnu said this is not how the banks will give. That is a fine, good information. Everybody should know that. Suppose they are ready to give 40 lakhs. Then do you think there is any problem in this financial planning? Yes, sir. What is that? Salary savings. What and that the problem? What do you think? We have to pay the rent, so you should save some money from the salary. ഏത് റെന്റ്? ഇപ്പൊ വീട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെന്റില്ലേ? അത് പക്ഷേ സാലറി സേവിങ്സ് റെന്റ് കൊടുത്തല്ലോ. സാലറി സേവിങ്സ് ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വല്ലതും ഇൻകം ഉണ്ടോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ലല്ലോ. ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഇൻകം. Then can you explain what salary savings mean here? I mean that word is confusing. Salary savings means from your salary, by you have expenses which already you have, and from that are you keeping getting something, you're saving something so that it can be put into this project. No, sir. Now we are not saving any. Even if you are saving, should you put into the project? If you want your saving and you can keep it as a bank deposit in your bank account, yes, that is sir. not a problem. Do you want to bring it into this project? That is the question. അതാണ് ചോദ്യം. I am telling you there is a big planning mistake which has been done here. There is a big planning mistake which has been done here. ഞാൻ ക്ലൂ പറയാണ്. There is a big planning. We are talking about cash flow management. We are talking about finance management. We are talking about finance management. Suppose Jyotish is the finance manager of this project, or you are the finance manager. There is one big problem which has come up here, which I will not. I will means I may not agree. എന്താണത്? അത് പറഞ്ഞാൽ. So the insurance. Come again. പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. If you want to say, you can say. Make it a statement. There is a big problem in this. And look it in the finance management angle. Look it at in the finance management. Don't see whether this much is 5, this much is 10, this much is 20. അതല്ല വിഷയം. That is not the problem. There is a big finance management problem which has happened here. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. Sir, why are we paying the rent money with the loan? We can pay it with the salary rate. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നു, അതിന് ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ കാശിൽ നിന്ന് ഈ കാശ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് എന്താണ് ഐ തിങ്ക് അതർ ഹാസ് സംതിങ്, അതർ എന്തോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ആർ യു സെയിങ്? അല്ല, ആകെ 40 ലക്ഷം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതന്നെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള മുമ്പ് നമ്മള് അതർവ് പ്രശ്നത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല. Clue is other has caught the issue but at its tail. Other ഈ ഇഷ്യൂനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ വാലിലാണ് പിടിച്ചേക്കണേ, അതിന്റെ തലയ്ക്ക് പിടിക്കണം. അതർ വാലിൽ പിടിച്ചു, അതർ പ്രശ്നത്തെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. The clue is
to all of you is other has identified the issue and caught it, but he has caught only the tail of this. അപ്പോൾ എന്താണ് തല? എന്താ എവിടെയാ പ്രശ്നം? ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാണ്, ഐ എം സ്ക്രോളിങ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എവരിബഡി വിത്ത് മീ? കുറെ പേരുടെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. വെറുതെ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും മൂളി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും. നസീബ, അർച്ചന. I think we need to have some salary savings to pay the rent. 0.15. Again, if you want, you can put salary saving. Shall I put salary saving? If you want to bring salary savings into the project, yes, sir. How much you want? So 0.15 for the rent. Okay, don't think of paying from this to this. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. This two things need not match. This and this need not match. Totally you are getting amount, you are paying this, that's all. Don't be under the impression that when you are preparing cash flow statement, you are taking this and paying this. No, അങ്ങനെയല്ല. All this comes into a bucket. That bucket is this. All these are coming into one bucket, and that bucket is this receipt total. From that bucket, after once it reaches that bucket, you cannot identify. When suppose you are receiving cash in your purse, there will be cash. If you look at that cash, can you say this cash was given to by my mother, this cash was given to by my father, this was given to by my friend, this was given to by the shopkeeper? അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ക്യാഷ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. So okay, this so is then the basket. So then I'm changing salary savings to 0. Fine. Now let it be there. Let it be there. Don't worry about that. Now forget it. See, ഇതിലെ figures അല്ല. This is the figures അല്ല ഇതിലെ matter. See, figures ഒക്കെ you are going to evolve. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ figures ഒക്കെ നാളെ ഇടാം. Don't worry, bank deposit. But something, ഒരു വലിയ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. There is a big problem which has happened in Jyoti's financial planning. അതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then you are into it. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നും അല്ല വിഷയം. എന്താണ്? പറയൂ. So the amount of registration will not be coming from. Again, that is not the issue here. Don't worry. You said land registration, fine. I allowed it. Yeah, what I thought initially was land and building one registration when you finish it. But you said better than me. Your understanding was land registration is being, if suppose you are purchasing land first, you can register the land first. 40,000 whatever be times. Don't worry about the figures. That is all practical knowledge. Whether rent is, see, first day when we discussed, we put the EMI something as 15,000. Then Sadish said EMI for a 40 lakh loan is not going to be small. It is going to be a very huge amount. It will come to 50,000 or something. Don't think that from your savings in rent you can adjust the EMI. That is what he said. Then what is the advantage of this cost? Then we came to the sale of house is going to, that is asset we are creating. Our discussion went to that level. So Yes, it is not the figures. It is not the figure that matters here. He has there is something I will not allow in this. If I am the project owner, എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ്. അർച്ചനയ്ക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റുള്ള ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് തന്നെ കളയാം. അത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആണ്, അതർവ് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് കാശ് ചെലവാക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് അതർവിന്റെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് യു ആർ വരവിനൊത്ത് ചെലവിന് ജീവിച്ചിട്ട് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ഇതാക്കി പോകുന്ന കാശ് കൈവിട്ട് കളിക്കൂല നീ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന്. ഫൈൻ, ഓക്കെ. 10 lakhs വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെലവ് വരണം. ചെലവിന് വരവ്, യു ഹാവ് ദിസ് മച്ച് എക്സ്പെൻസസ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് മണി ഫ്രം സംവെയർ. അത്രേ ഉള്ളൂ. So if the loan is 14 in the first month itself, then the whole sum should be there in the construction? No, you have put the expenses here. No, you have put the expenses here. Yes, You have given whatever you want. Construction, you said 10 lakh you have to be given as advance to the builder. Maybe, okay, fine. Yes. That's fine. You have already put. Again, I told you this is a basket. Don't taking this and giving it to this. I no need to see it like that. You are having so much money in flow, total month this much, and you are paying this much. You are maybe paying different days. That's fine. That is fine.
ഓക്കെ, ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അർച്ചന, നസീബ, നമ്മുടെ മനു, വിഷ്ണു, എവരിബഡി ഈസ് ദേർ. മനു, വിഷ്ണു, പിന്നെ പിന്നെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മുടെ അനന്തു, സിബിലി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ കാണുന്ന പ്രശ്നം പറയാം. ഞാൻ കാണുന്ന പ്രശ്നം, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇതെന്റെ പ്രശ്നമാവാൻ കാരണം, ഇനി യു ക്യാൻ കമന്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇതെന്റെ പ്രശ്നമാവാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? ഇതെന്റെ പ്രശ്നം എന്താവാൻ കാരണം അറിയോ? ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത്? എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? Does my statement make any sense to you? I said I am not satisfied with this cash flow statement because this is my problem, and this is my problem because this is my problem. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താ, ആരാ പറഞ്ഞത്? somebody is trying to say something. നസീബ. പറഞ്ഞോ, നസീബ പറഞ്ഞോ, എന്താണ്? ബാങ്ക് ലോൺ 40 ലക്ഷം വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കി 39 അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? പ്രശ്നമല്ലെന്നാണോ പറയണേ? അല്ല, പ്രശ്നമാണ് തന്നെ പറഞ്ഞത്. എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ പ്രശ്നം? പറയൂ, പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറയൂ. ബാങ്ക് ലോൺ കൂടുതലല്ലേ? അതായത് എഗെയിൻ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട്. അതർവ് അവിടെ ചെറുത് പിടിച്ചു. നിങ്ങൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ സമയത്തായതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയട്ടെ. ഒന്നുമില്ല, പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണോ? എടുത്ത ദിവസം കൊടുക്കണോ? കൊടുക്കണം. 40 lakhs എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് 40 lakhs എടുക്കണം എന്തിനാ? കയ്യിൽ 39 ലക്ഷം രൂപ വെറുതെ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനോ? See, Jyotish has taken 40 lakhs loan, asking the bank, and he has taken that, and the 40 lakhs, the interest for 40 lakhs is right away starting in your bank will start deducting in your account. And what you are doing with that money? You are keeping it in your locker. 39 lakhs, because it is not necessary for the payment which Jyotish is saying of 10.75 lakh. Jyotish needs just 10.75 lakh for the first month. When he needs only 10.75 lakh in the first month, he is simply taking 40 lakhs loan and keeping it in his locker. Are you understanding what I am saying? So that the interest will start to begin. If you take that, if bank will see, for bank money is money. If somebody they give you some money, they start interest. Fine. Okay. Fine? Yes. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ ലോൺ എടുക്കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കണം. ഇത്ര എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Cash flow statement. Sir, like we should only take 75,000 according. Actually, the problem is not with first month loan എടുക്കണോ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. The problem is why cash flow statement. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Why cash flow statement? എന്താണ് cash flow statement പർപ്പസ്? Cash flow statement's purpose is to better manage your cash flow. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സപ്പോസ് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഇത്ര കാശ് വേണം, 10.75 lakh വേണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്താ? റെസീറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാം, ലോണോ എന്ത് വെള്ളം എടുക്കാം, 10.75 lakhs വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് 10.75 lakhs എന്ന് പറഞ്ഞ റെസീറ്റ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10.75 lakhന്റെ പേയ്മെന്റിന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂ എന്താ 10.75 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു കീപ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് 10.75 extra some expenses may come or there will be nothing with the opening balance for the next month. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ മന്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലവ് ബാക്കിയുള്ള കാശ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വെക്കാം, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വെക്കാം അടുത്ത മന്തിനുള്ള ചിലവ് കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട്. പക്ഷേ 40 lakhs ലോൺ എടുത്തിട്ട് 39 ലക്ഷം എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ 39 ലക്ഷം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാസമായാലും ചിലപ്പോൾ ചിലവാവില്ല. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടായിരിക്കില്ല 39 ലക്ഷം ചിലവാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് വെക്കണോ കാശ്? അതും ലോണായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണോ? ഇനി ഗോൾഡിന്റെ സെയിൽ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇനി ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന FD കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. യു മേ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ FD. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊളിക്കണോ? കുറച്ചെടുത്താൽ പോരെ? Are you getting what I am saying? Friends, are you getting what I am saying? So like the interest will be more than. Loan is so naturally loan interest will be more, no, than your deposit. That we already discussed. I want you to sleep over this thought. What is that thought? Why cash flow statement? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കാശ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. യു ഷുഡ് പ്ലാൻ. നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ ഇത്ര വരും, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര റിസർവ് വേണം, ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് 40 lakhs ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമേ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. 40 lakhs കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാ ഉണ്ട്, ദേ സെക്കൻഡ് മന്ത് ആയപ്പോഴേക്കും 39.4 കയ്യിലിരിക്കുക. പിന്നെ എടുത്തങ്ങ് കൊടുത്താൽ പോരെ ഓരോ മാസവും. എന്തിനാ ഇത്ര വലിയ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദിസ് ഈച്ച് മന്ത്? But that is not good financial management. You are taking a loan from somebody and going to start to pay interest, and you are keeping that money as dead money. Dead money. The dead money എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമില്ലാതെ കടമെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എടുക്കുക. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. എല്ലാവരും യെസ് പറഞ്ഞു വരികയാണ്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്ത് പ്രോജക്റ്റിനും എന്നിട്ട് അത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെയോ കോസ്റ്റ് ഓഫ്, ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ വാക്ക് എഴുതുകയാണ്, നല്ലൊരു വാക്കാണ്, നോക്കിക്കേട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻസിങ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഇതൊരു നല്ല വാക്കാണ്, പർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ നിങ്ങൾ BCom നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. എല്ലാ ഫിനാൻസിനും ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിനും ഒരു വിലയുണ്ട്. അതിനൊരു വിലയുണ്ട്. ഒരു വില നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു വില കൊടുക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ? ഇതിനെല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ വിലയുണ്ട്. എന്തിനാ? നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത, മേ ബി യു ആർ ഹാവിംഗ് എ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് 10 ലക്ഷം എടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാണ്. എന്തിനാ അത് തുടർന്ന്? ആവശ്യമില്ലാതെ എടുക്കരുത്. ആവശ്യമില്ലാതെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പൊട്ടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാൽ അതിനൊരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഉണ്ട്. ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആവശ്യമില്ലാതെ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കരുത്. കാരണം ഇതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് എടുക്കുക, അപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ എന്തിനും എനി സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിനും ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതറിവ് പറഞ്ഞ സാലറി സേവിങ്സിന് പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് പിടിക്കുന്നതാണ്. മറ്റേത് ഫിനാൻസിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നോ എവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫിനാൻസിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഗോൾഡിന്റെ സെയിൽ ആണെങ്കിലോ അതിനൊരു ഫിനാൻസിങ് കോസ്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട്. അതിന് മാർക്കറ്റ് ഗോൾഡിന്റെ നല്ല വിലയുള്ള ദിവസം പോയി വിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ്. ഷെയർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത്. വെറുതെ കയ്യിലെടുത്ത് കാശെടുത്ത് വെക്കുന്നത് മണി മാനേജ്മെന്റ് അല്ല. പ്ലാനിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലോ. നമ്മുടെ ഈ ചെയ്തതിന്റെ പേരെന്താണ്? ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ദൈനംദിന ക്യാഷിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് തോന്നിയ പോലെ കാശെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ല മാനേജ്മെന്റ്.